అందరికీ నమస్కారం, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు వంశీ భవాని. సో ఇవాల్టి ఈ వీడియోలో బేసిక్గా మన ఏదైతే ఎస్ఎస్ఎస్ సిరీస్ అంటే ఎస్క్యూఎల్ సాల్వింగ్ సిరీస్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని స్టార్ట్ చేయబోతున్నాం. సో దాంట్లో ఫస్ట్ వీడియో బేసిక్గా ఏంటి అని చూసుకుంటే లెట్స్ గో డౌన్ అండ్ బేసిక్గా హ్యాకర్ ర్యాంక్లో ఎస్క్యూఎల్ ఓపెన్ చేద్దాం. ఓకే, సో దీంట్లో ద ఫస్ట్ డొమైన్ సబ్ డొమైన్ అనుకోవచ్చు విచ్ ఈస్ బేసిక్ సెలెక్ట్. ఓకే, ఈ యొక్క వీడియోలో ఎస్క్యూఎల్ మీద బేసిక్ సెలెక్ట్లో ఉన్న క్వశ్చన్స్ అన్నీ ఆన్ హ్యాకర్ ర్యాంక్ ప్లాట్ఫామ్ మనం సాల్వ్ చేయబోతున్నాం. జస్ట్ చెక్ దిస్ బాక్స్. ఓకే, అండ్ ఇక్కడ బేసిక్గా మీరు ఈజీ, మీడియం, హార్డ్ అన్నిటినీ సెలెక్ట్ చేయండి. సో విల్ సాల్వ్ ఆల్ దీస్ క్వశ్చన్స్. ఓకేనా? సో బిఫోర్ గెటింగ్ స్టార్టెడ్ ఖచ్చితంగా మీరు వంశీ భవాని ఛానల్ కొత్తతే సబ్స్క్రైబ్, వీడియో నచ్చితే లైక్, మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ ఖచ్చితంగా షేర్ చేస్తారు అని ఆశిస్తూ గేట్కి కూడా ప్రిపేర్ అవుదాం అనుకుంటే గేట్ 2023 బ్యాచ్ వాళ్ళకి ఆరోహన్ బ్యాచ్ జే అనే కొత్త బ్యాచ్ 22nd నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. డూ చెక్ ఇట్ అవుట్ అండ్ యూ కెన్ గెట్ 10% డిస్కౌంట్ యూజింగ్ ద కోడ్ WAMSI10. దెన్ వీ హ్యావ్ ఫౌండేషన్ ప్లస్ స్పార్క్ బ్యాచ్. ఇది బేసిక్గా 2023 అండ్ 2024 ఇద్దరికి అనమాట, 2 బ్యాచెస్కి కలిపిన బ్యాచ్. స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ 22nd అగైన్ 10% డిస్కౌంట్తో మీరు ఎన్రోల్ అవ్వచ్చు యూజింగ్ ద కోడ్ WAMSI10. లింక్ ఈజ్ ఇన్ ద డిస్క్రిప్షన్. బేసిక్గా ఇది ఓన్లీ మన సిఎస్ఐటి వాళ్ళకి కాదు, there are batches for mechanical, civil, electrical, ECE, chemical. ఓకే, సో అన్ని బ్యాచెస్ కూడా మీరు చూస్తున్న స్క్రీన్ మీద బ్యాచెస్ అన్నీ కూడా 22nd డిసెంబర్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతున్నాయి. అన్నిటికీ లింక్స్ డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటుంది, ఖచ్చితంగా చెక్అవుట్ చేయండి. ఓకే, అండ్ నచ్చింది ఎన్రోల్ అవుదాము అనుకుంటే అగైన్ చెక్ ద బ్యాచెస్ యాజ్ వెల్. 2023కి కొన్ని ఉన్నాయి, 2024 కొన్ని ఉన్నాయి. దేంట్లో ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే దానికి ఎన్రోల్ అవ్వండి. యూ కెన్ ఎన్రోల్ విత్ 10% ఎక్స్ట్రా డిస్కౌంట్ యూజింగ్ మై కోడ్ WAMSI10. సో ఖచ్చితంగా చెక్అవుట్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. ఆఫ్టర్ చెకింగ్ అవుట్ ఇట్ ఈస్ యువర్ డిసిషన్ టు ప్రొసీడ్ ఆర్ నాట్, బట్ డూ చెక్ దెమ్ అవుట్. దెన్ వీ హ్యావ్ గేట్కి మాక్ టెస్ట్లు అనమాట. సో Jan 2nd నుంచి 30th వరకు ఎవ్రీ సండే దే విల్ బి మాక్ టెస్ట్ అప్ టు ద మార్క్ ఆఫ్ గేట్ సో దట్ యూ కెన్ ప్రాక్టీస్ వెల్ బిఫోర్ ది గేట్. ఓకే, దాంతోపాటు ప్రతి సండే లాగానే ఈ సండే కూడా వీ హ్యావ్ కాంబాట్ ఎగ్జామ్. దిస్ కాంబాట్ ఎగ్జామ్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ టు చెక్ యువర్ ఇంప్లిమెంటేషన్ స్కిల్స్ అండ్ విన్ గిఫ్ట్స్ అండ్ స్కాలర్షిప్స్. అగైన్ ఇట్ ఈస్ ఫ్రీ విత్ ద కోడ్ WAMSI10. లెట్స్ బిగిన్ విత్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ విచ్ ఈస్ రీవిజిటింగ్ సెలెక్ట్ క్వెరీ. ఓకే, సో ఈ క్వశ్చన్ ఓపెన్ చేద్దాం. బేసిక్గా ఈ క్వశ్చన్స్ అన్ని ఆల్రెడీ నేను సాల్వ్ చేశాను సమ్ 2 years బ్యాక్. సో సాల్వ్డ్ అని కనబడుతుంది. ఓకే, బట్ దెన్ విల్ సాల్వ్ ఇట్ ఆల్ టుగెదర్ అగైన్. సో query all columns for all American cities in the city table with populations larger than units, tens, hundreds, thousand, 10,000, lakh, greater than 1 lakh. The country code for America is USA and ఏదైతే చెప్పారో వాళ్ళు టేబుల్ ఈజ్ డిస్క్రైబ్డ్ యాజ్ ఫాలోస్. కూల్. సో వాళ్ళు ఏమడిగారు, ఆల్ కాలమ్స్ ఉన్నారు కదా. సో ఆల్ కాలమ్స్ అని చూసిన వెంటనే ద ఫస్ట్ థింగ్ దట్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఇస్ సెలెక్ట్ స్టార్. ఓకే, సెలెక్ట్ స్టార్ ఎక్కడి నుంచి? ఫ్రమ్ ద సిటీ టేబుల్ కాబట్టి సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ సిటీ. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏమన్నాడు, పాపులేషన్ షుడ్ బి గ్రేటర్ దెన్ 1 lakh కదా. నౌ సో వాట్ విల్ డూ ఇస్ వేర్ పాపులేషన్ ఓకే గ్రేటర్ దాన్ 1 2 3 4 5. ఓకే, దాంతోపాటు ఇంకా ఏం చెప్పారు, దట్ కంట్రీ కోడ్ ఫర్ అమెరికా ఈజ్ USA. సో వాళ్ళకి కావాల్సింది ఓన్లీ అమెరికన్ సిటీస్ గురించి కదా. సో వేర్ పాపులేషన్ గ్రేటర్ దెన్ 1 lakh అండ్ వాట్ అండ్ కంట్రీ కోడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు USA. ఓకే, సెమీకోలన్. Just run code. Let's check it. Run code. So it is processing anta. Yes, it is correct. So let's submit it. Okay. So test case 0 ne unnatundi. Submit kuda. It's correct. Okay. So first question is done. Let's move back to basic select again. Now second question, revising select query 2. దీంట్లో query the name field for all American cities in the city table with populations greater than this number, country code
ఫర్ అమెరికా ఈజ్ యూఎస్ఏ. కూల్. ఈసారి ఏమంటున్నారు, అన్ని కాలమ్స్ అనట్లేదు, ఓన్లీ నేమ్ ఫీల్డ్ అంటున్నాడు. కాబట్టి సెలెక్ట్ నేమ్ ఫ్రమ్ వాట్, ఆబ్వియస్లీ సిటీ టేబుల్. ఓకే, వేర్ పాపులేషన్ గ్రేటర్ దెన్ వాట్, వాళ్ళు ఎంత ఇస్తే అంత. కంట్రోల్ సి అండ్ కంట్రోల్ వి. అండ్ బేసిక్గా కంట్రీ కోడ్ వచ్చేసి కంట్రీ కోడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అగైన్ యూఎస్ఏ సెమికోలన్, రన్ ద కోడ్. Let's see. Yes, it is correct. Let's submit it. And it's correct. Okay, let's move to the third question. So third question enti ani chuskunte, it is select all. Click it. So query all columns attributes for every row in the table. This is the most simple one. There cannot be any simpler than this. Select star from city. That's all, nothing more than this. Because condition కూడా ఏం లేదు, ఫర్ ఎవ్రీ రో అని చెప్పారు, సో నో కండిషన్. దట్స్ కరెక్ట్. సబ్మిట్. ఇట్ హ్యాస్ టు బి కరెక్ట్. ఈజ్ ఇట్ స్టిల్ రన్నింగ్ ఇట్? ఓకే, కరెక్ట్. సో మళ్ళీ బేసిక్ సెలెక్ట్ అయిపోదాం. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ సెలెక్ట్ బై ఐడి. లెట్స్ మూవ్ ఆన్ టు దిస్ నౌ. దీంట్లో ఏమి ఇచ్చారు? ఓకే, క్వెరీ ఆల్ కాలమ్స్ ఫ్రమ్ ద సిటీ టేబుల్ విత్ ఐడి. ఓకే, ఫస్ట్ ఈ కమెంట్స్ డిలీట్ చేసేద్దాం. సెలెక్ట్ ఆల్ అన్నాడు కాబట్టి స్టార్. ఓకే, ఫ్రమ్ వాట్? ఎస్, సిటీ టేబుల్. కండిషన్ ఏంటి? వేర్ ఐడి ఈక్వల్ టు, ఐడి క్యాపిటల్ ఇచ్చాడా? ఓకే, ఐడి ఈక్వల్ టు 16661, అంతే కదా? ఎస్. సో లెట్స్ రన్ ద కోడ్. సో ఖచ్చితంగా మీరు ఈ వీడియో చేశాక ఒకసారి మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఓన్లీ దెన్ ఇట్ విల్ బీ హెల్ప్ఫుల్. ఓకే, సో జస్ట్ వీడియో చేస్తే వచ్చేస్తుందా అంటే అర్థమవుతుంది, కాన్సెప్ట్ విల్ బీ బిల్డింగ్ అపాన్, బట్ ప్రాక్టీస్ చేస్తే అది ఎస్టాబ్లిష్ అవుతుంది. ఓకే, లెట్స్ సబ్మిట్ ద కోడ్. సబ్మిట్ చేస్తే ఆబ్వియస్లీ కరెక్టే ఉంటుంది, మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ. ఎస్, ఇట్స్ కరెక్ట్. లెట్స్ మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్, వాట్ ఈస్ ఇట్? జాపనీస్ సిటీస్ అట్రిబ్యూట్స్. క్లిక్ ఇట్. సో ఫస్ట్ రిమూవ్ ద కమెంట్స్, బికాస్ కొన్నిసార్లు ఏమవుతుంది అంటే కమెంట్స్ ఉండడం వల్ల ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ ఎరర్స్. ఐ హ్యావ్ ఫేస్ దట్ ఇన్ ద పాస్ట్, సో అందువల్ల చెప్తున్నాను. సో సెలెక్ట్ స్టార్, క్వెరీ ఆల్ అన్నాడు కాబట్టి ఫ్రమ్ వాట్? సిటీ టేబుల్. ద కంట్రీ కోడ్ ఫర్ జపాన్ ఈజ్ జేపీఎన్. సో జపానీస్ సిటీ కావాలా? ఓకే, సో సింపుల్. వేర్ కంట్రీ కోడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జేపీఎన్ సెమికోలన్, రన్ ఇట్. ఇందాక యూఎస్ఏ వాళ్ళు ఇక్కడ జేపీఎన్ అంతే, జపాన్కి. యాజ్ సింపుల్ ఎస్ దట్. అది కూడా మనం ఎప్పుడైనా కనుక్కోలేదు, వాళ్ళు ఇచ్చారు ఇక్కడ ఫర్ జపాన్ ఈజ్ జేపీఎన్ అని చెప్పి. ఓకే, submit it. It will be correct. Yes, it's correct. Now if we go down, what is it? Japanese cities names. So Japanese cities names చూస్తే query names of all Japanese cities in the city table, country code. ఓకే, మీరు ఈ క్వశ్చన్ని సరిగా చూడండి, బికాస్ క్వశ్చన్ ఈస్ రియలీ గుడ్. క్వెరీ సంథింగ్ ఆఫ్ ఆల్ అన్నాడు కాబట్టి మీరు ఆల్ని చూసి స్టార్ పెడితే తప్పు, బికాస్ క్వెరీ నేమ్స్ ఆఫ్ ఆల్ అన్నాడు అండ్ నేమ్ ఈజ్ అ ఫీల్డ్. ఓకే, సో దానికి కావాల్సిన ఓన్లీ ఒక ఫీల్డే. ఓకే, సో సెలెక్ట్ నేమ్ ఫ్రమ్ సిటీ వేర్ కంట్రీ కోడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు JPN. లెట్స్ రన్ కోడ్. బేసిక్గా మీకు అర్థమవుతుంది కదా ఏం చెప్తున్నాను. అండ్ ఆబ్వియస్లీ
ఇప్పటికే మీకు అర్థమై ఉంటుంది ఎస్క్యూఎల్ మీరు అనుకున్నంత కష్టమేం కాదు అని చెప్పి. ఓకే, లెట్స్ సబ్మిట్ ఇట్. బేసిక్గా ఈ యొక్క సబ్ డొమైన్ కొంచెం ఈజీ అనమాట. నెక్స్ట్ వాటిలో కొంచెం డిఫికల్ట్గా ఉంటాయి, బట్ దీస్ ఆర్ మోస్ట్లీ ఈజీ. ఓకే, లెట్స్ మూవ్ బ్యాక్. నౌ విల్ సాల్వ్ వాట్ వెదర్ అబ్జర్వేషన్ స్టేషన్ 1. సో వాట్స్ ద క్వశ్చన్? Query list of city and state from the station table. Okay, nice. Control all. సో సిటీ ఒకటి, స్టేట్ ఒకటి, రెండు ఫీల్డ్సే. సో ఆ రెండింటిని సెలెక్ట్ చేయాలి. సెలెక్ట్ సిటీ, ఇంకొకటి ఏంటి? స్టేటా? ఎస్, స్టేట్. ఫ్రమ్ స్టేషన్. దట్స్ ఆల్. రన్ కోడ్. It is correct. Submit it. That's correct. Weather observations next ఏంటి? 2 లేదనుకుంటా, 3. ఓకే, query list of city names from station for cities that have an even ID number. Print the results in any order but exclude duplicates from the answer. సో లాస్ట్ లైన్లోనే మొత్తం అంతా ఉంది క్లూ. ఏమన్నాడు? ఎక్స్క్లూడ్ డూప్లికేట్స్ అని చెప్పాడు. డూప్లికేట్స్ని ఎక్స్క్లూడ్ చేయమంటే తను ఇండైరెక్ట్ చెప్తుంది ఏంటి అంటే ఓన్లీ డిస్టింక్ట్ వాల్యూస్ మాత్రమే ప్రింట్ చేయాలి. ఆబ్వియస్లీ దానికి ఏం చేయాలి మనం? డిస్టింక్ట్ అనే కీవర్డ్ వాడాలి. సెలెక్ట్ డిస్టింక్ట్ వాట్? సిటీ నేమ్స్. సో సిటీ from what? Which table? Yes, station where ఏమన్నాడు? ఐడి ఈజ్ ఈవెన్ అన్నాడు. ఐడి ఈవెన్ ఒక కథలు చెప్తారు. జస్ట్ ఐడి mod 2 చేయండి అంతే. mod 2 ఈక్వల్ టు 0 అని చెప్పి చెక్ చేయండి. ఇది ఏం చేస్తుంది? బేసిక్గా ఈ మోడ్ సింబల్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఇట్ విల్ ఫైండ్ ద రిమైండర్. సో 2తో డివైడ్ చేస్తే రిమైండర్ ఎంత వస్తుంది? ఆబ్వియస్లీ ఈవెన్ నెంబర్ని 2తో డివైడ్ చేస్తే రిమైండర్ విల్ బి 0. So that is what we are checking. ID mod 2 0 అయితే that's correct. Let's run it. So what is the issue? Unexpected found station తప్ప మనం పెట్టింది. ఓకే, ఇది n. Run it. Again there is an error. So okay, star this percentage symbol తప్ప అంటున్నాడా? I think db2 doesn't support it. Let's try with mysql. Okay, db2 ఉన్నది కాపీ చేసి control all control c. Let's move to mysql. Control all control v. Run code. Yes, so maybe db2 support చేయదేమో, but it is used in mysql and all. Okay, so let's submit it. It's correct. Now next one, weather observation 4. So find difference between total number of city entries in the table and number of distinct city entries in the table. ఓకే, సో బేసిక్గా మనం చేయవలసింది ఏంటి అని చెప్తాను చూడండి. సెలెక్ట్ కంపల్సరీ. ఏమడుగుతున్నారు? డిఫరెన్స్. ఓకే, బిట్వీన్ వాట్? టోటల్ నంబర్ ఆఫ్ సిటీస్. సో వీ కెన్ యూస్ కౌంట్. ఓకే, కౌంట్ ఆఫ్ సిటీ బిట్వీన్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ఇది అండ్ నంబర్ ఆఫ్ డిస్టింక్ట్. సో మైనస్ count of distinct city. ఓకే, ఫ్రమ్ స్టేషన్. అంతే, ఏం లేదు దీంట్లో. వెరీ వెరీ సింపుల్. ఓకే, డిఫరెన్స్ కనుక్కున్నాడు గైస్. ఎవరి మధ్యలో? టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ సిటీస్. సో కౌంట్ వాడతాం టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎంట్రీస్కి. సో బిట్వీన్ సిటీస్ అండ్ డిస్టింక్ట్కి ఏమో డిస్టింక్ట్ సిటీ. As simple as that. Run it.
It's correct. Submit code. Yeah, it's correct. Now let's move on to weather observation station 5. 5 ఉందా? Yes, ఉంది. 10 వరకు ఉన్నాయా? 12 వరకు ఉన్నాయి. ఇప్పుడు చేయవలసింది అన్నది 5. ఓకే, 5. So what do they want in 5th question? Query the 2 cities in station with shortest and longest city names as well as their respective lengths. Okay, that is number of characters in the name. Okay, if there is more than one smallest or largest city, choose the one that comes first when ordered alphabetically. This is a very very good question. సో బేసిక్గా స్టేషన్లో ఓకే తనకు కావాల్సింది ఏంటి అంటే 2 సిటీస్ ఓకే విచ్ హ్యావ్ వాట్ ద లార్జెస్ట్ లెంత్ అండ్ ద షార్టెస్ట్ లెంత్. ఓకే, సో మనం ఆ లాంగెస్ట్ లెంత్ ఉన్న సిటీ పేరు అండ్ షార్టెస్ట్ లెంత్ ఉన్న సిటీ పేరు ప్రింట్ చేయడంతో పాటు వాటి యొక్క ఇండివిజువల్ లెంత్ ఎంత అని ప్రింట్ చేయాలి. లెట్స్ సే ఇఫ్ ఏ అనేది ఒక సిటీ పేరు అండ్ ఏబిసిడి అనేది ఒక సిటీ పేరు. లెట్స్ సే ఏబిసిడి ఇస్ ద బిగ్గెస్ట్ వన్, ఏ ఇస్ ద స్మాలెస్ట్ వన్. సో A1 ఏబిసిడి 4 అని ప్రింట్ చేయాలి. ఓకే, ఒకవేళ ఏ అండ్ బి 2 ఉన్నాయి. సో ఇక్కడ మన కేసుకి బేసిక్గా 2 స్మాలెస్ట్ ఉన్నాయి. సో ఆ రెండింటిలో ఏది ప్రింట్ చేయాలి అంటే ద వన్ విచ్ ఈజ్ ఆల్ఫాబెటికలీ ఫస్ట్ విచ్ ఈస్ ఏ, ఆ విధంగా అనమాట. సో ఐ హోప్ ద క్వశ్చన్ ఇస్ క్లియర్. లెట్స్ సాల్వ్ ఇట్ నౌ. సో ఫస్ట్ సెలెక్ట్ సిటీ అండ్ లెంత్ ఆఫ్ సిటీ. ఆబ్వియస్లీ లెంత్ అంటే అదే దాని యొక్క సైజ్ ఎంత, లెంత్ ఎంత. ఫ్రమ్ స్టేషన్ ఎస్టీఏ స్టేషన్, లెట్స్ యూస్ క్యాపిటల్, మేబీ మళ్ళీ ఎలా వస్తుందేమో. స్టేషన్ ఇన్ జనరల్ యూ కెన్ యూస్ ద స్మాల్ వన్ యాజ్ వెల్, బట్ లెట్స్ ఫాలో ఇట్. Order by length of city in ascending order. Okay, comma city ascending order limit 1. ఓకే, సో ఒకటే ప్రింట్ చేయమని చెప్పి చెప్తున్నాం. ఓకే, సిమిలర్లీ సెలెక్ట్ డిస్టింక్ట్ సిటీ అండ్ లెంత్ ఆఫ్ సిటీ ఫ్రమ్ స్టేషన్. మరి అంతా సేమ్, బట్ ఈసారి బేసిక్గా డిసెండింగ్ అంతే. కంట్రోల్ సి. సో ఏం జరుగుతుందో చెప్తాను, డోంట్ వరీ. కంట్రోల్ బి. ఫ్రమ్ స్టేషన్ ఆర్డర్ బై డిసెండింగ్ డిఈఎస్సి సిటీ. దిస్ ఇస్ ఆల్ ఫైన్. ఓకే, మీరు కావాలంటే డిస్టెంట్ దీన్ని కూడా వాడచ్చు, బట్ దెన్ ఇట్స్ ఫైన్. బేసిక్గా మీరు ఫస్ట్ దాన్ని వాడి షార్టెస్ట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ప్రింట్ చేస్తున్నారు, సెకండ్ దాన్ని వాడి లాంగెస్ట్ ప్రింట్ చేస్తున్నారు. ఎలా అంటే బేసిక్గా మీరు సిటీ అండ్ దాని లెంత్ ప్రింట్ చేస్తున్నారు. సో ఏం చేస్తున్నారు, ఉన్న సిటీస్ అన్నిటినీ వాటి యొక్క లెంత్ ప్రకారంగా ఆర్డర్ చేస్తున్నారు అసెండింగ్ ఆర్డర్లో. సో షార్టెస్ట్ నుంచి లార్జెస్ట్కి వెళ్తాయి. మీరు ఏం చేస్తున్నారు, ఆ అసెండింగ్ ఆర్డర్లోనే లిమిట్ 1 మాత్రమే పెడుతున్నారు. సో ఫస్ట్ది మాత్రమే చూపించాలి అనేది లిమిట్ చెప్తున్నారు మీరు. ఓన్లీ 1 మాత్రమే చూపించాలి. సిమిలర్లీ ఈసారి ఏం చేస్తున్నారు, డిసెండింగ్ చేస్తున్నారు. సో ఏదైతే లాంగెస్ట్ ఉంటుందో అది ఫస్ట్ చూపించాలి. దెన్ అగైన్ సిటీ అసెండింగ్ ఏమిటంటే ఏదైతే ఫామ్ అయిందో లార్జెస్ట్ నుంచి స్మాలెస్ట్కి ఆ లెంత్లో ఆ సైజ్లో లెట్స్ ఏబిసిడి, దెన్ ఏబిసి, దెన్ ఏ, దెన్ బి, ఆ విధంగా లిస్ట్ అవుతుంది కదా. దాంట్లో అసెండింగ్ ఆర్డర్ అంటే ఫస్ట్ 1 మాత్రమే ప్రింట్ చేయాలి అని చెప్తున్నాం అంతే. లెట్స్ రన్ ఇట్. లెట్స్ సీ ఇఫ్ ఇట్ వర్క్స్. ఎస్, అండ్ మనం అనుకునే విధంగా ఇట్స్ కంప్లీట్లీ వర్కింగ్. లెట్స్ సబ్మిట్ ఇట్. యాక్చువల్లీ నువ్వు డిస్టెంట్ ఓన్లీ సెకండ్ దాని కింద వాడేమన్నా అంటే it is completely your choice. If you want, you can use it even for the first one as well. Okay, there is no restriction on that. Now let's solve the next one. Now questions are getting interesting one by one. 6th one. Okay, 6th one open చేస్తే query list of city names starting with vowels from station.
You cannot contain duplicates. Good question. In that question was far more better than this, but this is also a good question. Select, okay, distinct of city, because చెప్పారు obviously distinct అని చెప్పి, from station, okay, where we have several conditions. First, the city like a percentage, అంటే స్టార్టింగ్ విత్ ఏ, తర్వాత ఏదైనా ఏమన్నా పర్లేదు. ఆర్ దీన్ని కాపీ చేద్దాం, కంట్రోల్ సి, కంట్రోల్ వి, కంట్రోల్ వి, కంట్రోల్ వి, కంట్రోల్ వి, ఏ ఈ ఐ ఓ యు, ఇక్కడ ఆర్ అక్కర్లేదు, వీ కెన్ పుట్ సెమీకోలన్. సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, ఏం జరగట్లేదు. సో సెలెక్ట్ డిస్టెన్స్ సిటీ అండి ఫ్రమ్ స్టేషన్, ఇది ఓకే కదా మీ అందరికి. తర్వాత ఏం చేస్తున్నామంటే తనకు కావాల్సింది ఏంటి, ఓన్లీ స్టార్టింగ్ విత్ వావల్స్. సో స్టార్టింగ్ విత్ ఏఈఐఓయు, ఆ తర్వాత పర్సంటేజ్ అంటే ఏమన్నా పర్లేదు. ఓకే, దట్స్ వాట్ ఇట్ సేస్. లెట్స్ రన్ ఇట్ అండ్ సీ ఇఫ్ ఇట్ వర్క్స్. యాక్చువల్లీ ఈ క్వశ్చన్స్ నేను కూడా మీతో పాటు ఇప్పుడు సాల్వ్ చేస్తున్నాను, చూపిస్తాను చూడండి కావాలంటే. వెయిట్ అ మినిట్. ఇట్స్ కరెక్ట్. సో సబ్మిట్, యా ఇట్స్ కరెక్ట్. సో మీరు చూస్తే సబ్మిషన్స్ ఇవన్నీ చేశాను, బట్ ఇట్ వాజ్ సమ్వేర్ 2 years ago. లెట్స్ సీ వెన్ వాజ్ ఇట్. యా చూసారా, 2 years ago. సో ఐఎమ్ ఆల్సో సాల్వింగ్ ఇట్ విత్ యూ. సో మధ్యలో ఎక్కడైనా ఇఫ్ దెర్ ఇస్ సమ్ ఎర్రర్, ప్లీజ్ బేర్ విత్ మీ. ఓకే, బేసిక్ సెలెక్ట్లో వెళ్ళిపోదాం. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ 7 కదా. Now query the list of city names ending with vowels. Cool. Again ఇక్కడ పెద్ద డిఫికల్టీ ఏం లేదు. లెట్స్ డూ వన్ థింగ్. దాన్ని కాపీ చేద్దాం. 6 ఇందాక 6 కదా, 6. డూ వీ హ్యావ్ ద సొల్యూషన్? నో. సబ్మిషన్కి వెళ్దాం అండ్ దీనికి వెళ్దాం, MySQL దానికి. And do we have the code? Yes, we have the code. దీన్ని కాపీ చేద్దాం. నౌ లెట్స్ గో బ్యాక్ అండ్ 7th దాన్ని కూడా ఇదే పెడదాం. వై టు వేస్ట్ టైం. జస్ట్ అక్కడ ముందు బదులు ఇక్కడ లాస్ట్ పెట్టాలి అంతే. ఓకే, కంట్రోల్ వి. ఇట్స్ జస్ట్ దట్ ఏ ఐ మీన్ ఈ ఐ ఓ you one code. Let's see if this works. Not valid in the context where it is used. So what we can do is otherwise. Okay, starting with percentage. Okay, got it. Let's do it another way. So basically what we can do is, again other way is just which other కింద చేయకూడదు అలాగా, బికాస్ పర్సంటేజ్ కెనాట్ బి ద స్టార్టింగ్ వన్. దట్స్ ఫైన్. డిస్టింక్ట్, సెలెక్ట్ డిస్టింక్ట్ సిటీ ఫ్రమ్ వాట్ స్టేషన్, ఓకే, వేర్ right most one city comma 1 in basically AEIOU, A E I O U. ఏం జరుగుతుందండి, ఏం జరగట్లేదు, చాలా సింపుల్. ఇక్కడ వరకు ఓకే కదా. సెలెక్ట్ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ సిటీ, ఓకే, అదే సిటీ ఫ్రమ్ స్టేషన్, ఓకే కదా. వేర్ రైట్ అంటే రైట్ మోస్ట్ ఇన్ సిటీ ఓన్లీ 1 క్యారెక్టర్. సో రైట్ మోస్ట్ 1 క్యారెక్టర్ షుడ్ బి ఇన్ దీస్ 5 అనేది చెప్తుంది అంతే. యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దట్. లెట్స్ సీ ఇఫ్ ఇట్ వర్క్స్. యా, ఇట్స్ కరెక్ట్. Submit it. And
let's see if it's correct. I hope that's correct. Yes, it's correct. యాక్చువల్లీ నేను 2 years బ్యాక్ దీన్ని ఎలా సాల్వ్ చేశాను అని చెప్పి ఐఎమ్ క్యూరియస్. సో ఒక్కసారి చూద్దాం బేసిక్గా ఏం చేశాను 2 years బ్యాక్ అని చెప్పి. వ్యూ రిజల్ట్స్ ఏం చేశాను. ఓకే 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 ఇండివిజువల్గా చేశాను లైక్ అని పెట్టి. ఓకే ఒరాకిల్లో పనిచేసిందా పర్సంటేజ్, దెన్ వై డిడ్ ఇట్ వర్క్ ఇన్ దిస్. ఓకే ఐ థింక్ వీ డిడ్ ఇట్ ఇన్ DB2. దట్స్ ద ఇష్యూ గైస్. నాకు అదే అర్థం కాలేదు వై వాజంట్ ఇట్ టేకింగ్ అని చెప్పి. సి విల్ సాల్వ్ ఇట్ అగైన్ అండ్ ఐల్ షో యూ. జస్ట్ చేంజ్ ఇట్ టు MySQL ఆర్ ఒరాకిల్. ఓకే అండ్ దీన్ని మొత్తం సెలెక్ట్ చేసి మళ్ళీ ఇందాక పేస్ట్ చేయండి. ఇక్కడ ఈసారి ఇలా పెట్టండి AEIOU. Now run code. This should work actually. I think DB2 doesn't allow that. Even this is not allowing. Why? Only U matramena. What's the reason? Is it the same in MySQL also? Control C. Like okay, MySQL. Is percentage U a reserved one? No. See, that's what. It depends on the server as well. So MySQL lo panchestundi. So it depends guys. So అందుకే మీరు if you have multiple concepts in hand, ఇది పని చేయకపోతే అది ట్రై చేయొచ్చు ఇన్ క్వైరింగ్. ఇట్ ఆల్ డిపెండ్స్ ఆన్ వాట్ యువర్ కంపెనీ ఈజ్ యూజింగ్ అంతే. ఓకే మీరు ఎగ్జామ్లో ఆన్సర్ అడిగితే ఏది రాసినా కరెక్టే. ఓకే సో ఈవెన్ దిస్ ఈస్ కరెక్ట్. గుడ్. దెన్ వీ హ్యావ్ 8 observation 8. Let's move there. Where is it? Yes, 8. సో 8లో ఏమడుగుతున్నాడు. Query list of city names from station which have vowels AU as both their first and last characters cannot contain duplicates. బాగుంది. ఇందాక రెండింటిని కలపాలి. ఆర్ మేబీ సింపుల్గా చేద్దామా. సెకండ్ ఏం వాడింది. సెలెక్ట్ డిస్టింక్ట్ ఆర్ ఎల్స్ ఇలా చేసినా ఓకే. లెట్స్ స్టేట్ ఇలా చేసినా ఓకే. ఐ మీన్ ఓకే ఓకే మనం ఈ విధంగా చేయలేము. డూ యు నో వై? నేను ఈ విధంగా చేయకూడదు. డూ యు నో వై? ఈ విధంగా చేస్తే ఆన్సర్ రాదు. ఇట్ విల్ బి రాంగ్. ద రీజన్ ఈజ్ స్టార్టింగ్ విత్ AEIOU ఓకే ఎండింగ్ విత్ AEIOU కదా. బట్ స్టార్టింగ్ A ఎండింగ్ A, స్టార్టింగ్ E ఎండింగ్ E, స్టార్టింగ్ I ఎండింగ్ I, స్టార్టింగ్ O ఎండింగ్ O, స్టార్టింగ్ U ఎండింగ్ U మాత్రమే ఉండాలని చెప్పలేదు. స్టార్టింగ్ A ఎండింగ్ E, స్టార్టింగ్ E ఎండింగ్ O, స్టార్టింగ్ I ఎండింగ్ A ఆ విధంగా ఉండొచ్చు. సో లెట్స్ యూస్ అవర్ సెకండ్ మెథడ్ ఓన్లీ విచ్ ఈస్ సెలెక్ట్ distinct city from station where left of city comma 1 అంటే leftmost one should be in A E I O U. Copy this, Control C and Control V semicolon. ఇక్కడ లెఫ్ట్ బదులు రైట్ పెట్టండి అంతే. అంటే లెఫ్ట్ మోస్ట్ 1 రైట్ మోస్ట్ 1 రెండింటి బేసిక్గా ఈ యొక్క 5లోనే ఉండాలని చెప్పి. ఓకే రన్ కోడ్. దిస్ షుడ్ వర్క్ and let's see if it works with MySQL. Yeah, it works. Submit code. I hope it's correct. Basically submit చేసాక రన్ అవ్వడం టైం ఎక్కువ పడుతుంది. Not sure the reasoning for that, but let's wait. Okay, cool. Now weather observation station 9.
బేసిక్గా ఈ ఫస్ట్ దాంట్లోనే క్వశ్చన్స్ ఎక్కువ అండి. ఈ అడ్వాన్స్ సెలెక్ట్ అగ్రిగేషన్ క్వశ్చన్స్ తక్కువే. ఓకే, సో ఇదే కొంచెం లెందింగ్గా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటి? 10th, 9th ఆల్రెడీ చేసినట్టున్నాం. 9th చేసాం, 10th చేసాం కదా. ఇది చేయలేదు. ఓకే, ఏమన్నాడు? ఓకే, సిటీ నేమ్స్ డు నాట్ స్టార్ట్ విత్ వావెల్స్. గుడ్, వెరీ సింపుల్. ఇందాక దానికి ఏం చేయాలి? నాట్ చేయాలి, యాడ్ చేయాలంతే, జస్ట్ నాట్. ఎస్క్యూఎల్ ఈజ్ వెరీ సింపుల్ గైస్. ఇంకా మీకు ఎస్క్యూఎల్ అంటే భయం ఉంటే ఈ వీడియో మళ్ళీ చూడండి అంతే. ఇఫ్ యూ ఆర్ గుడ్ ఇన్ కాన్సెప్ట్స్, ఆ 3 వీడియోస్ ఇస్తారు గైస్. ఆ 3 వీడియోస్ చూస్తుంటే, ఈ యొక్క లెక్చర్స్ 4 చూస్తుంటే, 4 ఎన్ని ఉంటాయి కదా, అన్నీ చూస్తే సరిపోతుంది. ఫ్రమ్ స్టేషన్ వేర్ లెఫ్ట్ ఆఫ్ సిటీ, 1 నాట్ ఇన్ దిస్ వన్ ఏ. బేసిక్గా ఈ వీడియోని మీరు మంచం మీద పడుకొని చూస్తున్నా కంప్లీట్లీ ఫైన్. బట్ అది అయిపోయాక, వీడియో అయిపోయాక ఆ ఫోన్ పక్కన పెట్టి మీరు మంచం మీద నుంచి లెగిసి ల్యాప్టాప్ ఆన్ చేసి హ్యాకర్రాంక్ ఓపెన్ చేసి క్వశ్చన్స్ సాల్వ్ చేయండి. ఓకే, ఓ అండ్ యూ, దట్స్ ఆల్. లెట్స్ రన్ ఇట్. ఇట్స్ కరెక్ట్. బేసిక్గా ఈ క్వశ్చన్ డు నాట్ స్టార్ట్ అన్నది కాబట్టి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నాకు ఎందుకో డు నాట్ ఎండ్ ఏమో అనిపిస్తుంది. సో కాపీ చేసి ఉంచుకుందాం, జస్ట్ లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఓకే, ఐఎమ్ నాట్ షూర్ ఇఫ్ దట్స్ ద క్వశ్చన్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ వన్, బట్ జస్ట్ గెస్సింగ్ అనమాట. ఓకే, సో ఇట్స్ డన్. లెట్స్ ట్రై 10th one. 10th, ఎస్. Select all, Control V. అదేనా యాక్చువల్గా do not end with vowels. Nice. What we expected is correct. Run code. It's correct. Submit it. It's still being tested. బేసిక్గా ఈ క్వశ్చన్స్ మీకు చూస్తున్నప్పుడు ఫీలింగ్ ఎలా ఉందో తెలియదు, కానీ వెన్ యూ సాల్వ్ క్వశ్చన్స్ బై ఓన్ ఈ విధంగా కంగ్రాచులేషన్స్ అని చెప్పి సక్సెస్ ఈ గ్రీన్ కలర్లో వస్తే ఓ రకమైన ఆనందం వస్తుంది. ఐ డోంట్ నో హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ హ్యావ్ ఎక్స్పీరియన్స్ దట్. ఫైన్. నౌ ఇంకా ఎన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి గైస్? 11th, 12th, ఇది 5 ఉన్నాయి. లెట్స్ సాల్వ్ ఇట్. Query what list of cities from station that either do not start with vowels or do not end with vowels. Again, this is very very easy. Control V and ikkada and add cheyalante. And ki right add cheyali. Control V. బేసిక్గా ఏం జరుగుతుందో అర్థమవుతుంది అనుకుంటున్నాను నేను. ఏం లేదు, బేసిక్గా లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ అంటే ఏంటంటే ఏదైతే మీకు ఆ యొక్క బేసిక్గా సిటీ నేమ్ ఉంటుందో దాంట్లో లెఫ్ట్ ఆఫ్ సిటీ 1 అంటే ఆ సిటీ పేరులో లెఫ్ట్ మోస్ట్ 1 క్యారెక్టర్ షుడ్ నాట్ బీ ఇన్ ఏఐయు. అండ్ దీని మీనింగ్ ఏంటి? రైట్ అంటే రైట్ మోస్ట్ 1 క్యారెక్టర్ ఇన్ సిటీ షుడ్ నాట్ బీ ఈక్వల్ టు ఏఐయు, ఎనీ ఆఫ్ దిస్. అంతే, సింపుల్. ఆ ఆర్లు వాడితే ఏంటంటే అనవసరంగా లెంత్ పెరిగిపోతుంది. అండ్ ఇక్కడ రాంగ్ వచ్చింది మనకి. ఎందుకు వచ్చిందంటారు? డిస్టెంట్ సిటీ ఓకే, ఫ్రమ్ స్టేషన్ ఓకే, నాట్ ఇన్ ఏఐయు ఓకే, అండ్ నాట్ ఇన్ ఏఐయు. తప్పేముంది దీంట్లో? మళ్ళీ చెబుదాం. స్టేషన్ దట్ ఐదర్ డు నాట్ స్టార్ట్ విత్ వవల్స్ ఆర్ అంట. దట్స్ ద పాయింట్. ఆర్, నాట్ అండ్. సి ఐదర్ డు నాట్ స్టార్ట్ విత్ వవల్స్ ఆర్ డు నాట్ ఎండ్ విత్ వవల్స్. సో రెండిట్లో ఏది ఒకటైనా సరే పర్లేదంట. సి ఇట్స్ వర్క్. సబ్మిట్ ఇట్.
మేబీ నెక్స్ట్ అండ్ అంటాడేమో. ఐఎమ్ హోపింగ్ ఇట్, ఐ రియలీ డోంట్ నో. కంట్రోల్స్ అయితే కాపీ చేసుకుంటాను. దిస్ ఈజ్ సక్సెస్. 12th ఏంటో చూద్దాం. కంట్రోల్ ఆల్ కంట్రోల్ వి జస్ట్ ఇలా ఉంచాను. నో లెట్స్ రీడ్ ఇట్. దట్ డు నాట్ స్టార్ట్ విత్ వవల్స్ అండ్. మై గెస్ ఇస్ కరెక్ట్. రన్ కోడ్. ఎస్, సబ్మిటెడ్. అండ్ గైస్, మీరు నేను గెస్ట్ చేసింది చూసి ముందన్నీ సాల్వ్ చేశాడు, బట్టి కొట్టేశాడు, ఇప్పుడు మొత్తం అన్నీ మళ్ళీ చెప్పేస్తున్నాడు అనుకుంటున్నారేమో. అనుకున్నా పర్లేదు, నాకేం ప్రాబ్లం లేదు. బట్ ఇవి నేను ఎప్పుడో సాల్వ్ చేసినవి, కావాలంటే చూపిస్తాను. సబ్మిషన్స్, యాజ్ యూ కెన్ సీ 2 years ago. ఫైన్, ఐ మీన్ దట్స్ ఓకే. మీరు అనుకున్నా, బట్ చెప్పాలనిపించి చెప్పాను. నా నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ హయ్యర్ దెన్ 75 marks. ఎందుకు ఈ క్వశ్చన్ ఈజీ అనిపిస్తుంది చూసి. లెట్స్ సీ. క్వెరీ నేమ్ ఆఫ్ ఎనీ స్టూడెంట్ ఇన్ స్టూడెంట్స్ హూ స్కోర్డ్ హయ్యర్ దెన్ 75 marks. అవుట్పుట్ యువర్ ఆర్డర్ బై లాస్ట్ 3 characters in each name. Okay, if 2 or more students have what names ending in the same last 3 characters, like okay, BBY, secondary sort them by ascending ID. ఓకే, సో బేసిక్గా 75 marks కంటే ఎక్కువ క్వశ్చన్ అందరినీ ప్రింట్ చేయాలి, అది బేసిక్. దానికి ట్విస్ట్ ఏమంటే సార్ అంటే, ఎవరైతే ప్రింట్ చేస్తున్నామో 75 కంటే ఎక్కువ వచ్చిన వాళ్ళు, ఆ యొక్క ప్రింట్ చేసే ఆర్డర్ ఎలా ఉండాలంటే సార్ట్ చేసి ఉండాలి. ఏ విధంగా? బేస్డ్ ఆన్ ద లాస్ట్ 3 characters. ఆ లాస్ట్ 3 charactersని బేస్ చేసుకుని మనం సార్ట్ చేయాలి. ఓకే, లెట్స్ సే లాస్ట్ 3 characters సేమ్ ఉన్నాయి, లైక్ బాబీకి బీబీవై, రాబీకి బీబీవై. అప్పుడు ఏం చేయాలంటే బేసిక్గా వాళ్ళ యొక్క ఐడి బట్టి అసెండింగ్గా సార్ట్ చేయాలి. దట్స్ ఆల్. నౌ లెట్స్ సాల్వ్ దిస్. పెద్ద కష్టమేం కాదు, బట్ ఎక్కువ ఆపరేషన్స్ అప్లై చేయాలంతే. నేమ్ ఫ్రమ్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ మార్క్స్, వేర్ మార్క్స్ greater than what? 75. Now we have to order by what? Again write what is name comma 3 because last 3 characters kabatti, comma id. Okay, ASC. that's all. అంతేనా అన్న అంటే అంతే, బికాజ్ ఆర్డర్ బై లాస్ట్ 3 అంటే రైట్ మోస్ట్ 3 characters. ఒకవేళ ఈ రెండు సేమ్ అయితే సెకండరీ సార్ట్ యూజింగ్ ఐడి. యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దట్. బేసిక్గా ఐ హోప్ యూ నో దట్. నేను చెప్పాను లేదు గుర్తులేదు ఆ 3 క్లాసులలో. బేసిక్గా సెకండరీ సార్ట్ మీరు ఈ విధంగా జస్ట్ కామా పెట్టి అప్లై చేసేయచ్చు గైస్. ఈ రైట్ లెఫ్ట్ ఈ సెకండరీ సార్ట్ యూజింగ్ జస్ట్ ఆ కామా చెప్పాను లేదు తెలియదు ఆ 3 వీడియోస్లో. బట్ ఐ హోప్ యు ఆర్ అట్లీస్ట్ లెర్నింగ్ దెమ్ నౌ. బేసిక్గా సెకండరీ సార్ట్ అంటే ప్రైమరీ సార్ట్లో ఒకవేళ రెండింటికి సేమ్ ఉంటే అప్పుడు సెకండరీ సార్ట్కి వెళ్తుంది. అంటే ఈ విధంగా ఇప్పుడు మనం సార్ట్ చేస్తుంది దేని విధంగా? లాస్ట్ 3 characters మీద, అంటే రైట్ మోస్ట్ 3. ఇక్కడ రైట్ మోస్ట్ 3 ఏంటి? బీబీవై. దీంట్లో బీబీవై. ఆ రెండు సేమ్ కాబట్టి దెన్ ఇట్ విల్ గో ఫర్ సెకండరీ సార్ట్ యూజింగ్ ఐడి. యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దట్. కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి, ఇట్స్ వెరీ సింపుల్. ఓకే, ఐ థింక్ 2 more questions guys. Let's finish it off fast. I think the video is already about 37 minutes, but I wanted to complete it all in one video. అందుకే నేను బ్రేక్ చేయట్లేదు. ఓకే, బ్రేక్ చేసి నేను ఇదే వీడియోని 2-3 days పెట్టచ్చు, 15 minutes అని చెప్పి. బట్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు డూ దాట్. ఒక్కసారి మీరు వీడియో చూస్తే మీకు బేసిక్ రేట్ మొత్తం వచ్చేయాలి అనేది నా పాయింట్. ఎంప్లాయీ నేమ్స్. రైట్ అ క్వెరీ దట్ ప్రింట్స్ అ లిస్ట్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీ నేమ్స్. ఓకే, ఫ్రమ్ alphabetical order. ఓకే, select name from what? From obviously employee, order by name. అంతే. ఇందా క్వశ్చన్ అంత కష్టంగా ఇచ్చి ఇదంత సింపుల్గా ఇస్తే ఎవరు చేయరండి, అందరు చేస్తారు. ఇంత చెప్పాక ఇప్పుడు దీంట్లో ఎర్రర్ రావాలంట. బాగుంటుంది, బట్ లక్కీగా రాలేదు. లెట్స్ సబ్మిట్ ఇట్. సబ్మిట్.
It's correct. Okay. Finally, one last question. Employee salaries. ఏమడుగుతారు? ఎంప్లాయీ సాలరీస్ సమ్ కండిషన్ ఇస్తారేమో అంతే. యా, సో ప్రింట్ లిస్ట్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీ నేమ్స్. ఓకే, ఫర్ ఎంప్లాయీ హ్యావింగ్ శాలరీ. ఓకే, చెప్పాను కండిషన్ ఇస్తారని చెప్పి. పర్ మంత్ హూ హ్యావ్ బీన్ ఎంప్లాయీస్ ఫర్ లెస్ దెన్ 10 months. ఓకే, అర్థమైంది. సో బేసిక్గా శాలరీ $2,000 కంటే ఎక్కువ ఉండాలి అండ్ వాళ్ళు 10 months కంటే తక్కువ పనిచేసి ఉండాలి యాజ్ అ ఎంప్లాయీ ఇన్ దట్ కంపెనీ. సో సెలెక్ట్ obviously name from employee. మీరు అనుకోవచ్చు అన్న ఈ నేమే వాడాలని తెలుసు నీకు, వై నాట్ ఎంప్లాయీ నేమ్? బేసిక్గా ఇక్కడ ఇచ్చారు చూసారా ఫార్మాట్. సో నేమ్ ఈజ్ వాట్ దే యూస్డ్, అందుకని వాడాను. ఐ హోప్, అంటే మేబీ ఎవరికైనా డౌట్ వచ్చిందేమో అని చెప్పాను, బట్ ఐ హోప్ మోస్ట్ ఆఫ్ యూ నో ఇట్. ఫ్రమ్ ఎంప్లాయీ వేర్ శాలరీ గ్రేటర్ దాన్ 2,000 and months, అది ఇక్కడ ఉంది చూసారా, మంత్స్ లెస్ దాన్ 10. ఆర్డర్ బై, బికాస్ చెప్పాడు కదా, సార్ట్ ద రిజల్ట్ బై అసెండింగ్ ఎంప్లాయీ ఐడి. సో ఆర్డర్ బై ఎంప్లాయీ _ID. బేసిక్గా మీరు ఇక్కడ పక్కన ASC అని ఇచ్చినా ఓకే, ఇవ్వకపోయినా ఓకే, బికాస్ బై డిఫాల్ట్ ఇట్ ఇస్ అసెండింగ్ ఓన్లీ. బై డిఫాల్ట్ మీరు ఏది ఇవ్వకపోతే అది జరిగేది ASCA, బట్ ఇద్దాం, ఇస్తేనే కొంచెం నీట్గా ఉంటుంది. మంత్స్, ఈ స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్. ఓకే, స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ అని చెప్పచ్చు కదా, ఎందుకు? అన్నోన్ కాలం, దట్స్ ద కరెక్ట్ వన్, మనమే తప్పు చేసాం. ఓకే, it's correct. Submit the code. Finally guys, okay, we have completed basic select. ఒక్కసారి ఈ వీడియో మీరు కంప్లీట్గా చూసుంటే, నాకు తెలిసి చాలామంది చూడరు కంప్లీట్గా, బట్ దెన్ మీరు కనుక కంప్లీట్ చూసుంటే ఒక్కసారి కమెంట్స్లో నాకు వీ హ్యావ్ వాచ్డ్ ఇట్ కంప్లీట్లీ అనేది మెసేజ్ చేసి చెప్పండి. ఐ విల్ బి రియలీ హ్యాపీ, ఓకే, టు సీ దట్ ఇంతమంది కంప్లీట్గా చూశారు అని చెప్పి. ఓకే, సో డూ దట్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ సీన్ ఇట్ కంప్లీట్లీ. బేసిక్గా నెక్స్ట్ వీడియోలో అడ్వాన్స్డ్ సెలెక్ట్ ఉంటుంది. దీంట్లో ఎన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి అని చూస్తే గ్రేట్, 1 2 3 ఎన్ని 1 2 3 4 మాత్రమేనా? ఈజీ, హార్డ్, మీడియం అన్నీ సెలెక్ట్ చేద్దాం. 1 2 3 4 మాత్రమే, దట్స్ గ్రేట్. నెక్స్ట్ వీడియో విల్ బి వెరీ వెరీ స్మాల్. ఓకే, సో నో నాట్ 4 5 1 2 3 ఓకే 5 క్వశ్చన్స్ మాత్రమే. ఓకే, ఎంత కష్టమైనా సరే ఇట్ విల్ బీ ఆబ్వియస్లీ స్మాలర్ దెన్ దిస్ వీడియో. సో మీట్ యూ ఆల్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో ఆఫ్ SSS series. Until then, keep studying. Thank you very much. Jai Hind, Jai Bharat.